ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമുക്കിന്ന് ഹോട്ട് ബലൂൺ ഫ്ലൈ കാണാം. യൂറോപ്പിൽ അവധിക്കാലങ്ങളിലെ വിനോദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ബലൂൺ പറക്കൽ. ഈ കാണുന്നതാണ് ഹോട്ട് ബലൂണിൽ പറക്കുന്നതിന് യാത്രക്കാർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ക്യാബിൻ. ഈ ക്യാബിനിൽ 3 അറകളാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ ഒരു അറയിൽ യാത്രക്കാരും അടുത്ത അറയിൽ ഈ ബലൂൺ പറപ്പിക്കുന്ന പൈലറ്റുമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. 3-ാമത്തെ അറയിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിനും മറ്റ് അവശ്യ സാധനങ്ങളുമാണ് വയ്ക്കുന്നത്. ഈ ക്യാബിനിലേക്ക് ബലൂൺ ഘടിപ്പിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഇവിടെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ കൂടി തീ കത്തിക്കുകയും ബലൂണിനകത്തെ വായു ചൂടുപിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബലൂൺ പറപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകമായി ട്രെയിനിങ് എടുത്ത് ബലൂൺ പറപ്പിക്കുവാനുള്ള ലൈസൻസ് എടുത്ത പൈലറ്റുമാരാണ് ഉള്ളത്. നമുക്കിവിടെ ബലൂൺ പറപ്പിക്കുവാനായി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാം. ഈ ബലൂൺ ആദ്യം യാത്രക്കാർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ക്യാബിനുമായി ഘടിപ്പിക്കും. അതിനുശേഷം വടം കൊണ്ട് 4 വശത്തേക്കും വലിച്ചു കെട്ടിയതിനു ശേഷം ബലൂണിലേക്ക് ഫാൻ ഉപയോഗിച്ച് വായു നിറയ്ക്കുന്നു. നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് പോലെ വായു നിറയുന്നതനുസരിച്ച് ബലൂൺ വലുതായി വരും. അതോടൊപ്പം ഗ്യാസ് ഫയറിലൂടെ ബലൂണിനകത്തുള്ള വായു ചൂടുപിടിപ്പിക്കും. ചൂടാകുന്ന വായു മുകളിലേക്ക് ഉയരും എന്ന തത്വത്തിലൂടെ ബലൂൺ പറക്കുവാനായി തയ്യാറാകുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാറ്റ് വീശാത്ത സമയങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ബലൂണുകൾ ഉയർത്തുന്നത്. ഈ ബലൂണുകൾ ഏത് സമയത്തും ഉയർത്തി പറപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ബലൂണുകൾ തിരിച്ചിറക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ബലൂൺ പറപ്പിക്കുവാൻ അതിരാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമാണ് സാധാരണ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ബലൂണിൻ്റെ അകത്തുള്ള വായുവിൻ്റെ ചൂട് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ബലൂൺ താഴ്ന്നു വരികയും ചൂട് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. ബലൂണിൻ്റെ അകത്തുള്ള വായുവിൻ്റെ താപനില ആവശ്യാനുസരണം കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഈ ബലൂണുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ബലൂണിനകത്തുള്ള ചൂട് കുറയുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഫയറിലൂടെ ചൂട് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും ആവറേജ് 45 മിനിറ്റ് പറക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ചൂട് ലഭിക്കും. ബലൂൺ പറപ്പിക്കുവാൻ പോകുമ്പോൾ 2 അഡീഷണൽ സിലിണ്ടറുകൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അവധിക്കാല വിനോദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ബലൂൺ ഫ്ലൈ. നല്ല തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് ഈ ബലൂൺ പറക്കലിലൂടെ ലഭിക്കുക. സാധാരണയായി 1000 അടി മുതൽ 3000 അടി വരെ ഉയരത്തിലാണ് ബലൂൺ പറക്കുന്നത്. ഒരു പൈലറ്റും 2 പാസഞ്ചറുമാണ് സാധാരണയായി ഈ ബലൂൺ ഫ്ലൈയിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ പോകുന്നത്. എന്നാൽ വലിയ ബലൂണുകളിൽ 4 മുതൽ 10 പേർക്ക് വരെ പോകുവാൻ സാധിക്കും. വളരെ ചിലവേറിയ ഒന്നാണ് ഈ ബലൂൺ പറക്കൽ. 150 പൗണ്ട് മുതൽ 1000 പൗണ്ട് വരെ സീസൺ അനുസരിച്ച് ഇതിന് ചാർജ് ആകുന്നുണ്ട്. 1 മണിക്കൂറായിരിക്കും ആകാശത്ത് പറക്കുന്നത്. ബലൂൺ ഉയർന്നു പൊങ്ങിയാൽ 1 മണിക്കൂറോളം ആകാശത്തുകൂടി ചുറ്റിപ്പറന്നതിന് ശേഷം അത് നിലത്തിറങ്ങുന്നു. എന്നാൽ ഇത് തിരിച്ച് ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കുകയില്ല ഈ ബലൂൺ തിരിച്ചിറക്കുന്നത്. അത് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അവിടെ നിന്നും കാറിന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വണ്ടിക്ക് ഇത് തിരിച്ച് പോരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം കൂടി ഏകദേശം 4 മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കും. ബലൂൺ പറക്കുവാനായി തയ്യാറാക്കി ബലൂണിൽ പറന്ന് 1 മണിക്കൂറോളം ആകാശത്ത് ചിലവഴിച്ച് തിരിച്ചിറങ്ങി അതിനുശേഷം തിരിച്ച് നമ്മൾ പറക്കുവാനായി പറന്നുയർന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് ഏകദേശം 4 മുതൽ 5 മണിക്കൂർ വരെ സമയമെടുക്കാം. I suppose. Right, I'm going to throw this open. I know we did this before. I'm going to throw this. Is anybody, because I can sit here and ask questions, has anybody got a question? Stick your hand in the air.
because I will come over a microphone. I will wander over a microphone. Chris is going to come with me, and we're going to wander over. And I'm quite happy to move right across the event. So we'll, over the next few minutes, we'll ask question. Hang on. It's propane. It's propane gas. There you go. And I know it doesn't last very long because they got me moving gas bottles at another event a few weeks ago in my van. And they got me. Any more questions? Here, the gentleman at the car. The Bertie Bassett balloon come out of hiding anymore? Does Bertie Bassett come out? Not anymore. No, he's tired. He's flown too much. But there are some very interesting shapes that could come out, but we need the right conditions to do it. Hang on. So you can imagine, we're dealing with signals here. How much would a balloon cost? It depends. Come round. That bit. It depends how big the balloon is. The balloons are floating, and I'm dealing with a radio mic in the field. It's great fun. Let's just move up a little bit because I know my paddle might not be getting our signal. So let's try that again. Right. So it would depend on. It's a little bit like buying a second-hand car. You could buy something that literally just did you as a startup, say, so £4,000 or £5,000, going right the way up to buying a brand new sports car, sort of 40,000 £50,000. There you go. You're going to buy one this year, aren't you? For cash. So I'm going to run up here and ask a question, all right? Yeah, we'll do, yeah. So young lady there just said to me, how long are you in the air for? Generally around about an hour for each flight. And hang on. So I'm going to move that because I'm going to ask this question beside that gentleman asked the gas, right? So that gas bottle, yeah? How much gas is in the gas bottle, and how long does a gas bottle, an average, I know there's different sizes, but an average one, how long would that keep you in the air for? So the average gas bottle size would be 40 litres, and we generally would use about 1 litre a minute per flight. So each of those gas bottles lasts us around about 40 minutes. There you go. Ooh, he's struggling with the wind. Right, gentlemen, just here, let me... Hang on, that's a good question. Right. Right, you ready for this? Right. I asked you on my BBC Weather, I'm just expanding this question. Right? I asked you on my BBC Weather app, yes? We all know the BBC Weather app, don't we? Or ITV, and they put the symbol up with the wind. Yeah? That symbol, perfect conditions, what does that symbol, what number has to be in that circle? Go on, let's go. Building the suspense. Ideally less than 10 miles an hour on the surface. We also have to consider how windy it is higher up as well. So when you fly in high, we're not talking jet aeroplane high. Are we talking lower than what the red arrows came across today? A little bit higher than those. Normally on an average flight would be 1,500 to 2,000 feet. So that's 6 to 10 mile an hour, that high as well. We could probably get away with about 15 to 20 miles an hour, but really we've got to be safe, making sure that we can take off and land in a sensible way. Right, so let's just expand that a little bit further. What conditions are we dealing with at this moment in time? At the moment we've got about 18 miles an hour on the surface, and it's gusting to about 26, 27 miles an hour. And at flight height? Up there we're dealing with a little bit more, so it's about 28. Okay, so you can understand the parameters that these professional guys are dealing with, and the limitation, the wind speed they've got to deal with, not only just here, but up there as well. Right, yes? Right, any more questions that we've not covered? Young lady, right, hang on, come in. Okay. That's a good question, I never thought of that one. Right, so the gentleman, let's just say we've got perfect flying conditions. We haven't, but let's just say we have. That balloon's there, right? And that's now ready to go, right? How long would it take you to get to flight height, on average? Oh, that's a bit... I told you it's a good question, didn't I? Roughly, you know.
if you want the legal answer, technically where we are here at the moment, the boring answer is actually in a congested area, so we'd have to be at 1,000 feet, kind of within about 5 minutes of taking off. So 5 minutes, if they could fly now, they have to be up within 5 minutes to flight height. Yes? I'm right with that. Right, there we go. Any more questions? ഹായ്, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ബലൂൺ പറക്കൽ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. വളരെ രസകരവും അപൂർവവുമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ ബലൂൺ ഫ്ലൈയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 150 പൗണ്ട് മുതൽ ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. എന്താ, നിങ്ങളും ഒരു ബലൂൺ ഫ്ലൈക്ക് തയ്യാറാകുകയല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുവാനും മറക്കാതിരിക്കുക. രസകരമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.